your eyes, I believe. If you move out from my side, I'll be losing. Hey guys, welcome back to my channel. আমি আবার চলে এসেছি থ্রেডিং এর উপর একটি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে। এর আগে থ্রেডিং এর উপর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলিতে হাউ টু হোল্ড থ্রেড ফর থ্রেডিং এবং সুতো ধরার পদ্ধতি রয়েছে। ভিডিওগুলির লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলেই দেখে নিতে পারো। হঠাৎ করে কোনো বিয়ে বাড়ি বা অনুষ্ঠান বাড়ি পড়ে গেল, তো তখন যদি পার্লারে যাওয়ার মতো সময়টুকু না থাকে, তাহলে বাড়িতে বসেই করে ফেলতে পারো সেলফ আইব্রো। তো আজ তোমাদের সাথে সেলফ আইব্রো কিভাবে করতে হয় সেটা শেয়ার করব। কি কি টুলস লাগে আমরা একটু দেখে নিই। থ্রেডিং সুতো দেখে নাও তোমরা, এই থ্রেডিং সুতোটা লাগছে। দেন সিজার, আইব্রো সেভ করার জন্য ছোট্ট সিজার লাগবে। কটন, যে কোনো রাউন্ড ব্রাশ, এটা অপশনাল, না হলেও চলবে। দেন অ্যাঙ্গেল ব্রাশ, তোমরা দেখে নিতে পারো। এটা দিয়ে আইব্রোটা ড্র করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে। যে কোনো কোল্ড ক্রিম তোমরা ইউজ করতে পারো, কম্প্যাক্ট বা পাউডার। আইব্রো ব্রাশ তোমরা একটু দেখে নাও, এটা দিয়ে আমরা আইব্রোটা কোম করে নেবো এভাবে, তারপর কাজটা শুরু করবো। তাহলে এটা হচ্ছে আইব্রো ব্রাশ, যেটা দিয়ে আমরা আইব্রোটা কোম করব, আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ব্রাশ, এটা দিয়ে আইব্রোটা ড্র করে নেব। আর এই ব্রাশটার কাজ হচ্ছে এবার আইব্রো করার পর এভাবে লোমগুলো সরিয়ে দেবো। সেক্ষেত্রে আমাদের রাউন্ড ব্রাশটার প্রয়োজন হয়, বা এটা অপশনাল, এটা না হলেও চলে। তো মোটামুটি বুঝতে পেরেছো কি কি টুলস লাগছে। তোমরা যদি বিগিনার হও, এট ফার্স্ট আপার লিপস বা পায়ের উপর প্র্যাকটিস করবে এবং এক্সট্রা আইব্রোজ এর উপর কাজ করবে। প্রথমেই কিন্তু আইব্রো সেভ করতে যেও না, না হলে কিন্তু প্রবলেম হবে। প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো প্রথমে আমি থ্রেডিং সুতো নিয়ে নিয়েছি এবং আমার সুবিধা মতো সঠিক মাপের সুতো কেটে নেব। তো এই সুতোটা আমি ডবল করে নেব। দেন আমি এখানে একটা গিট দিয়ে দেবো। এরকম দেখতে হবে, এটাকে এইভাবে ধরবো। তারপর বাম হাতের 4টে আঙ্গুল এবং ডান হাতের 2টো আঙ্গুল দিয়ে ভালোভাবে 4 থেকে 5 বার প্যাঁচ দিতে হবে। এইভাবে কাঁচির মতো সুতোটি চালাতে হবে। বারবার সুতো চালানো প্র্যাকটিস করতে হবে। আবার দেখো, দেখাচ্ছি। এইভাবে বারবার সুতোটা প্র্যাকটিস করার পরে কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারবো। প্রথমে কিন্তু আইব্রোতে ট্রাই করব না, কারণ আইব্রো এর নিচের পোর্শন খুব সেন্সিটিভ হয়, সেই জন্য স্কিন কেটে যেতে পারে। সুতোর মধ্যে যে গিটটা বাঁধা রয়েছে সেটা কখনোই প্যাচের মধ্যে আসতে দেব না, না হলে কিন্তু কাজ করতে প্রবলেম হবে। চলো একটু আমরা আপার লিপসে প্র্যাকটিস করে নিই। অনেক হয়েছে প্র্যাকটিস, এখন আমরা আইব্রোতে প্র্যাকটিস করব। আইব্রোটা কম করে নিয়ে তারপর আমি হালকা করে পাউডার লাগিয়ে নিচ্ছি। Fall in love, I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun, yeah.
I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just का है ये पानी बेजुबान, दर्द मेरा कह पाए ना। बारिशें आ गई, रज़्क़ का है दिन, कोई दिल में सिवा तेरे, सोचो जरा दिल चाहते हो या। তো বাড়িতে বসে সেলফ আইব্রো কিভাবে করতে হয় আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। আর তোমাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাও এবং অনেক 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 শেয়ার করো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই। If you move out from my side, I'll be losing, I'll be losing grip on you, grip on you. दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने।